watching YouTube channel. Hope you're doing well. Hope you're doing amazing. Okay, we're doing fantastic on this side. We're back again with another video. If you are a returning subscriber, thank you so much for coming back to watch our videos. If you're a new subscriber, you're very much welcome. And if you have not subscribed, come out and subscribe. Take 1 second, just 1 second. Go down there, hit the subscribe button, and then come back and continue watching this video. You're very, very much welcome to this channel, to this family. Yeah, karibuni sana. So we are back again with another video in the kitchen. Again, we are making dinner. We want to make mashed matoke. Mashed potato. No, this one is mashed matoke, but with a little bit of potatoes. As in, tuna mash matoke, lakini tunaongeza viazi kidogo. Yes. So we are doing mashed matoke, mashed green bananas with a little bit of potatoes, and we're making it with some small broiler chicken. Okay, so let's get into it. Let's cook. Just gonna know this ngapi? Tatu suli nitamkuja wote 50. Nilisema 30. Nilikwambia 50. Oh, mimi nilisikia 30. Yes baba. Bread. Ukuli zesta sahi. Anyway, let's get into the video. Let's start prepping. Nini? Bread. Zesta no. Babo. That's paper. I want to use that paper. Let's get into the video, guys. Hey, Nathan, you're making too much noise. This is my small chicken. I want to clean it and marinate it. Hey, it's small ya ukweli. Umepanguza na maji yako? Kitambaa uko na maji. Ni kitambaa gani? It's very small. So I just wash it. I don't have many spices. I'm just going to add what is it called? Nathan, stop making noise. I'm going to put my soy sauce, some salt, what else? Curry powder. This one cooks very fast, so wait till Nathan, let me go watch. Go watch. I open the door for you. Yeah, I am going. It's you. Me? It's you, funga my door. Ndio nimefunga door. Yeah. Some curry powder, my dark soy sauce, I'll put some salt, so nikikaranga sitaweka chumvi nyingi because I've already put a lot of things that have salt, like soy sauce has salt, and I've put a little bit of salt, and cubes also have salt. So nikaranga most probably. Nita nipe mtoto. Mpatie.
Mpatie. Give him, you take something else. Mbona unamnyang'anya yake? Yangu. Nitakuja hapa, hiyo si yako. Yako ni gani? Yako ni pepa na ushaharibu. Sasa ukiharibu unachukua mtoto. This is it. So must set that in. Like that, and now just leave that as I prepare the rest. I should have put some oil, but I'll do that later. I'm going to be putting the bananas Cuisine as I feel, so I'm putting some salt here. Just when I hear black sound. Nathan, it's okay, stop making noise. These are my bananas. You're making a lot of noise and I don't like it. I want to make food. You can't tolea sasa. You can't tolea what? Which one? See, you already spoiled it. This one I'm using. Nathan, go watch Nani huko. Go watch Gracie huko. Go watch Gracie's corner. Now, I know not many people like peeling these bananas. I also don't like it, but I don't have an option. I can boil and peel after, but then again, I don't want to do all of that. So nazitoa tu sai, nazipeel na najua nakata nyingi. Yes. Mnafanya video yangu kuwe na kelele nyingi sana. Haki nakata ndizi kubwa. Basi sijui ni other way of feeling. Kwa kwanza inanibo. Kupili yenyewe inanibo. Ongeza hiyo maziwa kikombe moja na maji. Imeshamwagika hiyo yote. This is what takes most of the time. But once I'm done, cooking is going to be so quick. Because you popped it. I wanted to add some margarine while mashing, lakini ile margarine niko nayo ni iko na vanilla flavor. So I think I'll just add some coconut oil. That's better than what is it called? Salad, because that is healthier. Olive oil better, but now that I don't have, coconut oil will do. Okay, let me finish this and then come back
I'm washing them one more time. Wash one more time, then put them to boil. Right, in Vito. Mom. Yes. Joana alikuwa anapunguza na akienda na kirudi. Sijaona. Punguza na kitu. What happened to that? Ya mama. Now we cook this. We are going to bring this to a boil. Not really to a boil. We are going to cook this. Yes, Baba? What happened to TV? I want to clean my hands. These black things. Don't use this karatasi. And also clean my knife. No. Katini ile uko chini nilikuwa mbaya kabisa. Si zote ni the same. See, it's clean. Mom. Mom. Yes. I want to wish this car. Zimeng'ara. So, vidole zikichafuka, tumia karatasi. To clean it, even the knife is very clean now. Anyway, now that that is done, we start with I want to chop these things. Yes, me. For the chicken. Sasa hii sipikangi hii ndani yake safari moja. I'll leave kidogo. For this one, bado nitaweka kidogo kwa hizo mamash zangu when I'm mashing. Hivi mnatoanga aje kitu ya nyanya? Naona nikikata hivi nitakata sana. Oh, but. Hiyo nakashika vizuri. Kisu ishaanza hiki hivyo naona nikikata kubwa. Hata ikati vizuri.
Mati mepiga kelele, hata mmenisikia kweli? Anyway, let's chop these ones. Hii food ni ya kuiva tu haraka. What was taking time is preparing, like prepping the ingredients. Kama peeling the bananas and the potatoes, and then now here chopping these ones. That's what will take time, but the food should cook very fast. Sinde baba? Yes. Okay. It's somebody. Finish it. It's right over there. Aki mwache kupiga kelele. So I always use these dania stems. Sinde stems. Nathan, shush. I'm going to the sitting room. Aya, shut up. Stop making so much noise. Okay? Okay. Ni mko karibu na nini? Na simu sauti yenu itasikika sana. I always chop these Nathan yawa. These dania stems. So and I put them when I'm cooking my onions. I put them together with the onions and my green capsicum. Na I don't need kubwa dania. Oh yeah. And cut it really. Squeezy, I chop stuff. No. Yes. It's big. Najikatia squeezy. And I'm okay. Yes. Siwezi wacha watu wawote watakata hizi vitu zote. So our bananas and potatoes are still boiling. I don't have a masher, so ndatumia hii mwiko. While that is going on, I'll start with our stew. Already chopped everything. Umeona? Yeah. Already chopped everything. Wana ya have to use hii moto kidogo. Hii maziwa unajua mama. Nathan, we start here. Baba, ndio nisaidie basi ile. Hakuna kupanda hapo baba. Nishaanza. Nola. Wanna go dada up. We are using coconut oil. The same. Hii coconut oil bado. Tunapika na hii coconut oil na bado hii ndio nitaweka kwa imash. Ndio sina nini? Sina I really wish I had cooking cream. If not cooking cream, I wish I had maybe at least natural yogurt and at least mala for the chicken, but I don't have. I'm just making it. Nafunga brother. Nathan, nitawachapa. Open the door. Niwachilie. Stop screaming. Ebu niwache. Niwache. I don't have any of that. Na hiyo dustbin yetu pia unaonyesha tu. I don't have any of that, so I'm cooking basic stew. Kama kawaida tunaweka kitunguu, hoho, na vijiti za dania zote pamoja. Sasa niko na shida. I have a problem. Onions. Hizi vitunguu zote.
Unaona hiyo kitunguu yote? Mimi haki na harivingi kitunguu. Si kuharibu lakini napenda tu kitunguu. Napenda tu kitunguu. These are three medium onions. Mtu achukue hao watoto. Bye. Sasa unarudi kwa nini? So, hizi zikiva, now that it started boiling, wacha tuongeze chumvi. Tuweke chumvi zichemke na chumvi toa kisha hapo chumvi. Ichemkanishe na salt, ndio ikuwe na taste. Hapo kwa kubonda ndio sijui hii mwiko ndabonda nayo mpaka saa ngapi. But anyway, salt. Sasa nionje. Saki kuweka nyingi watu washinde kukula. Nitawachapa, niwachilie. You will fall. I taste the salt. Nisiweke nyingi watu wakose kukula. Washinde kukula. And I know mnonanga ni kama napika chakula nyingi sana. Hii chakula hii napanga mpaka lunch. Nikipika napika mpaka lunch. Sijawahi pika mash ya bananas. This is the first time. So I hope itatokea vizuri. Isipo. Sawa sasa. Salt is good. Lakini sasa juice na masha, I have to leave them to boil kabisa, ziive kabisa. Haya, we let the onions cook and then be back. Hi, people. Hey, hi guys. No. You're not saying why are you not? Say hi. Hi. Say hi people, how are you? Hey. Hi, people. How are you? I'm Nathan S. Say I'm Matoke. And I am turning 3 years. And then someone's birthday is on Friday. Birthday boy. Yes, birthday boy. Nolan. Say hi, people. Guys, let's see them. We started our name. Si kuacha vitunguu. Itasikika na hii wii. Unaona na naanguka na hii sandi. So I'm going to cover this kidogo. Si kuacha kitunguu ikaiva kabisa kwa fry nayo. Hii ni extra kubwa. Hiyo katikati ndio ni itampanda. These ones are ready. Acha nitoe maji then tukuje sasa. This one is still cooking, but I want us to start tubonde hii kabla ikue nini? Songesha hii ndio simame penye una. Kabla ipoe, wacha tumash. So, usitupe ile maji. Ile maji umetoa usitupe because you are going to need it. Hii ikikuwa, inaitwaje? Ikikuwa ngumu, unaongeza hiyo maji. Ningeongeza hiyo nini mafuta hapa nikianzanga ama niongeze after nimegonga. Nikianzanga. Ndio shike vizuri. So we are adding coconut oil. Wacha niweke nyanya hapa, si ndio? Niweke nyanya hapa ianze kuiva. Hii inakuanga haraka. Let the tomatoes cook. We come here. Tuendelee kumash. Oh, yeah.
Bado ndabakisha kidogo ya kugarnish, ya kuserve. Kugarnish ni kiserve. Nimerukia. Unaona? Inoje kidogo. But tutacheka mkono. Na simu yako iko kombo, video itakaa kombo. Ya video inakaanga hivi hivi. Hiyo ingine ya YouTube inakaanga hivyo. Hiyo ya hapo juu inakuanga ya short ama ya live. Ndio zile viazi vangi. Hii inaitwa. Hata na remove. Na iko na mwenzake tu, sijui kama ndampata. Juu nilikuwa nazikatanisha nusu. Mwenzake yako somewhere. Ndampata tu. So, ukikuwa na masha it's way easier. We're almost done. It's not going to be as smooth as umeweka shadow yako. It's not going to be as smooth as ya mtu mwenye ako na masha, but it's good. Hata sijaongeza maji by the way. I've tried. I've tried to at least make sure zile kubwa kubwa zote zimekuwa mashed. So there you go. There is your mashed. Unajua banana za mimi ndio naongea sasa. Green bananas are healthy sana. And I want to assume potatoes also are not very bad. They are not like rice and Uganda, mangano, so that one I'm sure I'm going to eat. So zingine tukipika ugali mimi naogopanga kuna ugali. Wait. There's the stew. Takuongeza maji sasa. Then niongeze kama add some water. Then take kama imeshika spices vizuri. Guy Nathan, you are going to break the car. I wish we could leave it like this, but where? I wish we could leave it like this, lakini the family is big. Plus whatever I bought, the protein I bought is very small. So you have to add mtungi moja ya maji. Lazima leo hii ndio wanamaanisha ngo usiguze mlima. Mimi sijaelewa na kwanga wanamaanisha nini. Kwani usiguze mlima. Na maanisha nini? What? Ujasijaongeza spices yote, ni ile tu yenye nilimarinate nayo. I've not added any spices, ni ile tu yenye nilimarinate nayo, but I'm going to add roiko kidogo to thicken the stew. Kianza tu kupika on time. Me I'm very sure keni imekula time ni kuchonga hizo vitu. But time ishasonga. So hapa ni penye nilimarinate kuku. This is roiko. So we add it there. Add it there and let it boil kidogo sasa. Ishikane vizuri. Haya, kisha zikiboilingi sitaosha basi hizi. Likia hapa. I'm serving. I'm using this small tin because afadhali niweke mtu alafu ajiongezee than niweke alafu irudishe. Plus it's not small. It's not small. There's a lot of food. Na ni vitu za kushika tumbo. Unashiba kweli kweli. Mniombe itoke. Jeneza amui katalia hapa ndani. So mniombe. Tuombe itoke. Let me see. Hauna kuja hapa. Imetoka. Perfecto. Ndio ile dania yangu. So,
kidogo. Mtu atadhani tu ni mashed potatoes. Nimeweka dania nyingi. Hata sikuweka hapa kwa hiyo. Okay, and now we serve this one. Kuna kale kakai kadogo. This one I'll just serve kwa plate moja na ikanga kando. But there's no need today. There, see, iko sawa? So, nimalize tu video. Taa yangu inazima, but here is our dinner. This is our dinner, very yummy. Nipigie picha. Unapiga? Kama piga hivi juu. Hivyo. Unapiga? Okay. So this is our dinner. Thank you so much for watching. Thank you for keeping us company. Kindly subscribe if you've not, and leave us a comment in the comment section. Okay? Tell me if you're going to try mashed bananas, because we all know mashed potatoes. We don't know mashed bananas. Tell me if you're going to try that in the comment section, and we'll see you on the next video. As always, from my family to you, with love. Until next time, bye bye and stay blessed. We love you so much. Bye bye.